Und damit herzlich willkommen zu meinem neuesten Let's Play-Projekt. Ich bin eure Eisenseele und wir spielen zusammen Persona 5 Royal. Und vielleicht wundert ihr euch, warum ich jetzt schon wieder Persona 5 spiele. Ich habe doch Persona 5 erst 2017 mit euch in einem Stream-Projekt gespielt. Nun, wenn ihr genau hinseht, seht ihr, dass da plötzlich deutsche Bildschirmtexte sind. Das heißt, damit haben wir Persona 5 mit englischer Sprachausgabe, aber deutschen Texten, was es mir natürlich einfacher macht, das mit euch zusammen zu Let's Playen. Und außerdem hat Persona 5 Royal ein paar Änderungen, also wenn ihr selbst Persona 5 gespielt habt oder meine Streams damals angeguckt habt, kann es trotzdem sein, dass einige Sachen neu für euch sind. Da es bei mir jetzt schon länger ist, aber ich weiß, einige von euch spielen gerade Persona 5, weil sie gerade Lust bekommen haben durch das erst vor kurzem releaste Persona 4 Golden. Und ihr seht da Unterschiede. Könnt ihr mir das ja einfach unten in die Kommentare schreiben. Aber, also ich weiß zumindest, dass der Start hier anders ist. Und das Intro gerade eben auch, weil da war noch einer der neuen Charaktere dabei. Aber wir drücken jetzt einfach mal eine Taste, wie es da so schön auf Deutsch steht. Und wir spielen ein neues Spiel, beziehungsweise was verbirgt sich hinter dem Fragezeichen? Okay, können wir noch nicht machen. Dann sagen wir neues Spiel. This story is a work of fiction. Similarities between characters or events to persons living or dead in your world are purely coincidental. Wie gesagt, wenn Texte vorgelesen werden, werde ich sie nicht nachsynchronisieren. Ansonsten werde ich sie einsprechen. Only those who have agreed to the above have the privilege of partaking in this game. Ja, ich glaube, ich bin da einverstanden. The contract has been sealed. So, dann, da der Kontrakt oder der Vertrag jetzt besiegelt worden ist, könnt ihr mir ja auf meinem Abenteuer folgen und es geht los. The world is not as it should be. It's filled with distortion, and ruin can no longer be avoided. Those who oppose fate and desire change. From time to time, they were referred to as tricksters. You are the trickster. Now is the time to rise against the abyss of distortion. There's something here. Hey, up there! He's here. Moving immediately. Good. Now get running! This is our only chance. Stay calm. You can get away now. We'll retrieve the briefcase on our end. What was that? Don't worry about us. Just concentrate on getting away. So, während wir jetzt hier durch das Hotel... Showing yourself above that crowd earlier was an excellent move. So, Nice ich work wollte... as always, Joker. Okay, er redet die ganze Zeit. Wo muss ich jetzt lang? Hier? Nein? This happens because you have no sense for aesthetics. Nobody asked you, Inari. So, was ich eigentlich sagen wollte ist, dieses Spiel wird
beziehungsweise dieses Let's Play wird ähnlich ablaufen wie mein Let's Play zu Final Fantasy 7 Remake. Und zwar werden wir das teilweise als Aufzeichnung machen, teilweise aber auch als Stream-Projekt, wo ihr dann natürlich auch direkt interagieren könnt. So, aber jetzt müssen wir uns konzentrieren, unser erster Kampf. Oh. Dann greifen wir doch einfach mal an. Und wenn er am Boden liegt, geht's gleich nochmal drauf mit einer Persona. Da nehmen wir Aigon. Good. You defeated them with ease. More of them? Be careful! Joker, behind you! Go through that door! Also los durch die Tür. Upsa. You should be able to get out that way. Hurry! Dude, can he even hear us? Don't worry. I'm picking up everyone's voices. Just go, Joker! Hmm? What the? I'm getting a weird reading heading your way! Come on, run! Also es ist sehr viel vertont immer, aber natürlich kommen später auch, gerade wenn wir den Tagesablauf haben, sehr viele Teile, die man dann nachher vorlesen muss. Aber das ist halt ein typisches Persona-Spiel. Wir werden also nicht nur in Dungeons rumlaufen, wie jetzt hier beispielsweise, sondern eben auch später an einer Highschool sein. Where'd they go, damn it? I can't confirm the intruder's location. So. Huh? What? Das ist übel. Versteck dich, Joker. Du kommst nie da weg, wenn du immer weiter kämpfst. Versteck dich in den Schatten und schleich dich im richtigen Moment vorbei. Bist du sicher, dass er hier reingekommen ist? Bist du sicher, dass er hier reingekommen ist? Verstanden. Ich setze die Suche fort. Das ist deine Chance. Weg, renn weg. Ja, und wie mache ich das? Also abbrechen. Okay. Verdammt. Wie viele davon kommen denn noch? Alles okay? Die Sicherheitsstufe könnte erhöht werden, wenn du dir zu viel Zeit lässt. Ich weiß. Ich suche nach einem anderen Route. Gib mir noch einen Moment. Oh, perfektes Timing. Joker, da oben. Kannst du das Ding benutzen, um darüber zu fliegen? So, jetzt kommen wir gleich zu einer Neuerung in dem Spiel, nämlich unseren Greifhaken. Dafür müssen wir L1 drücken. Und wir schwingen uns eine Ebene höher. Alles klar, geh von dort einfach geradeaus. Und für diese Fähigkeit unter anderem haben sie, glaube ich, auch einige der alten Dungeons neu gestaltet, damit man das eben nutzen kann. Joker, stop! It's an enemy right near you! Oh oh, Hinterhalt. You can't take on this many. Huh? Joker, that weird reading from earlier is closing in on you too! I'll end this right now. Joker, it's her! She's the weird reading I've been getting!
My weak self relied on you so much. That ends today. Let's do this, Senpai! Oh, ich bin hier Senpai. The enemy readings have decreased? That's... It's been a while since we last fought side by side. So, keine Ahnung, wer die Frau ist, denn sie ist auch ein neuer Charakter. Man hat ihn zwar vor kurz mal gesehen im Intro, aber wer sie genau ist, keine Ahnung. Wir werden es aber im Laufe der Story herausfinden, hoffe ich. But this time, it's my turn to come to your aid, Senpai. Now let's win this! So, dann gucken wir mal. Nehmen wir einfach mal den Angriff. Aber momentan sind wir auf automatisch eingestellt. Oh. That's the landing! I think that's the last of them? I genuinely have no clue what just happened, but I take it you're okay? Wait, bad news. Enemy backup's headed your way. You need to book it right now. Please go. I'm going to make it harder for them to track you down. You still have something you need to do as a Phantom Thief, right? Then I won't stop you. Since I'm not a member of the Phantom Thieves, I'm in no position to interfere. However, please don't forget the promise we made, okay? Joker, you need to get out of there. Go, go, go! All right, let's do it. Geh am Ende des Weges die Treppe hoch. Es ist nicht mehr weit. Halte noch etwas durch. He's not alone. Find them and kill them all. Something wrong? The exit should be up ahead. They're there. That's just how it is. After that commotion, the bottom floor is completely closed off. Hey, can you make it? Over there. There's nowhere to run. See ya. Huh, what a show-off. You're so reckless, you know that? Enemies here? What's wrong? These readings. It can't be! What happened? An ambush? Joker, can you handle this? Joker! Oh no! Capture him! Let's go! Go, go, go! Get over there! Autsch, das tut weh. Still struggling. Suspect secure. Didn't expect to find some kid. You have your teammate to thank for this. You were sold out. Suspect confirmed. Cuff it. Guess the drug was too strong.
Wake him up. No dozing off. You still don't get it, do you? Give it up! Come on, cooperate. Or what? You want another shot? Huh? What about the camera? Are you thinking it can be used as video evidence? Natürlich nicht. So you're not that dumb. Which is good. Because we get to take as much time as we need. Obstruction of justice, blackmail, defamation, possession of weapons. Manslaughter too, yeah? Talk about the works. To think that all those crimes were led by a punk like this. And you seem to be enjoying every second of it. Huh? Es hat mir gefallen. Alles ist so verschwommen, ich kann mich nicht erinnern. So, jetzt dürfen wir uns die Schwierigkeitsstufe ausrichten. Entweder sehr einfach, sicher, einfach. Sicher wäre, wenn wir einfach nur die Story genießen wollen. Aber ich würde sagen, wir wollen schon ein bisschen Herausforderung haben. Aber wir spielen auf normal. Für jemanden, der es richtig hart haben will, der kann natürlich auf gnadenlos spielen. Aber ich denke mal, normal wird hier ausreichen. Dann haben wir ein bisschen Herausforderung. Ich werde auch das ein oder andere Mal wahrscheinlich sterben. Aber wir werden trotzdem Spaß haben. Willst du das Spiel mit den Schwierigkeiten normal beginnen? Ja. You should know your place. Sign here. It's a confession under your name. Nee. I see. I need your hand to sign this, but I don't care if you end up losing a leg. Don't expect to walk out of here in one piece. We are going to make you understand. One must take full responsibility for their actions. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie unser Name lautet. Ich hoffe, ich mache es diesmal richtig, nicht wie in dem Livestream letzte Woche, dass ich den Namen falsch wähle, weil ich wieder Vornamen... Ah ja, genau. Jetzt geben wir tatsächlich den Vornamen ein. Eisen und Vorname bestätigen. Und unser Nachname ist Seele. Wobei, wir gehen nochmal zurück. Wir machen lieber Eisi. Das ist ein bisschen sympathischer. Oder Eisen. Ach ne, wir bleiben bei einem Eisen. So, okay. Eisenseele, das ist mein Name. Ich bin fertig. Excuse me, but this area is off. I'm Nijima from the Public Prosecutor's Office. The prosecutor's office? What business do you have here? Just let me through. It's urgent. There's something I need to confirm with the suspect. Nijima-san, I believe this case is no longer in your jurisdiction. Besides... Are you Prosecutor Sai Nijima? I just got off the phone with your director. Hurry and get it over with. To be frank, you're being an inconvenience. I thought I ordered you to stand by. I'm responsible for this case, yet I'm not even being allowed an interrogation? I'm calling because I knew you'd bring it up.
I will not be convinced unless I confirm it for myself. This is my case. Good luck to you then. I won't be expecting much, though. Ah, Prosecutor, I forgot to mention something important. Your time will be cut short. We can't permit you to talk with him for long. It's for your own sake. His methods are unknown, after all. We don't even know if it's safe to simply meet and speak with him. I understand. I didn't expect it'd be you. You'll be answering my questions this time. Those bastards. Can you hear me? It seems you've been through a lot. Almost anything can happen here, and I can't stop them. That's why I need you to answer me honestly. I don't have much time either. What was your objective? Why did you cause such a major incident? I didn't think it was a prank from the get-go, but I couldn't assemble a case for prosecution. It's because I couldn't figure out the method behind it. Warum willst du das wissen? This isn't an issue of whether or not it can be used in court. I need to know. This is my case, after all. It seems you're coherent. When and where did you find out about that world? How is it even possible to steal another's heart? Now, tell me your account of everything. Start from the very beginning. You are held captive. A prisoner of fate to a future that has been sealed in advance. This is truly an unjust game. Your chances of winning are almost none. But if my voice is reaching you, there may yet be a possibility open to you. I beg you, please overcome this game and save the world. The key to victory lies within the memories of your bonds, the truth that you and your friends grasped. It all began that day, when the game was started half a year ago. For the sake of your world's future, as well as your own, you must remember. Ja, natürlich möchte ich gerne speichern. Ein halbes Jahr früher. Ladies and gentlemen, thank you for riding with us today. We will be arriving in Shibuya shortly. This is the last stop for this line. Please transfer here for all subway lines. The doors to your left will open. Please help! Damn brat! I'll sue! What? Are you for real? A mental shutdown? It's the truth! To a person, though? That's gotta be a joke. You really love all that occult stuff, don't you? That's what's going on. And tomorrow's task
So, damit sind wir jetzt also in der großen Stadt angekommen und haben das nächste Tutorial. Hinweis: Wenn du mal nicht weiter weißt, sieh dir die verschiedenen Hinweise oben rechts auf dem Bildschirm an. So, da steht zum Beispiel, geh zu deinem neuen Zuhause und verlasse die U-Bahn-Station. Das haben wir jetzt vor. Ich gehe mal davon aus, wir müssen hier hoch. So, wo müssen wir lang? Ab heute kümmert sich Sojiro Sakura um dich. Sein Haus müsste in der Seitenstraße dieses Wohngebiets liegen. Und damit lernen wir auch gleich, wie wir die Kamera drehen können. Mit R nämlich. Und im Konfigurationsmenü kannst du Richtung und Geschwindigkeit des Apparats anfassen. Dreh die Kamera, um dich in der Stadt umzusehen. Okay. Und noch ein weiteres Tutorial. In der Stadt leben die verschiedensten Menschen. Hör dir ihre Unterhaltung an oder drücke X und rede mit ihnen. Vielleicht erfährst du etwas Neues. Dann fragen wir gleich mal den Polizisten da. Hallo? Könnten Sie mal sagen, wo ich hin muss? Was war das? Ich wollte nach dem Weg fragen. Du willst zu dieser Adresse? Das ist in einer Seitengasse weiter hinten. Du gehst nach der Wohnung mit der Treppe rechts. Ah, okay, danke. Vielen Dank dafür. Dann müsste ich hier lang und... Oh. Hallo? Gab es wieder einen Unfall? Da drüben steht ein Polizist. Oh, der sorgt nur für die allgemeine Sicherheit. Es wäre aber nicht gut, wenn wieder ein Unfall geschieht. Gehen wir nach Hause. Achso, okay. Ich dachte, vielleicht kommen da neue Dialoge, aber nein. Okay, nach dem Haus hier rein. Ah ja, wir sind da. Auf dem Namensschild steht Sakura. Das dürfte dann wohl Sojiro Sakuras Haus sein. Und ich bin mir durchaus bewusst, dass meine Aussprache der japanischen Namen mehr als fehlerhaft sein wird. Aber ihr könnt mich immer drauf gerne in die Kommentare hinweisen, wie man es genau ausspricht. So, ich habe geklingelt, aber es sieht nicht so aus, als würde jemand aufmachen. Vielleicht ist er ausgegangen. Looks like no one's home. Oh yeah, Sakura-san's usually at his cafe around this time. Well, LeBlanc's in the back alley, so I should make my other deliveries first. Next, I need to take this package to... Okay, kann man zuhören? Welcher ist der schnellste Weg zum LeBlanc? Die Seitengasse ist zu eng. Okay. Kommen wir jetzt zum LeBlanc. Untersuchen. Da vorne liegt ein Wohngebiet. Ich sollte umkehren und einen Café namens LeBlanc suchen. Okay. Hat der vielleicht einen Vorschlag für uns? Ankermann. Was soll ich nur tun? Das Wetter macht mich fertig, aber ich habe ein wichtiges Meeting. Ich wollte den Laden mal testen, aber sie hatten zu. Das ist noch zu früh, ich kann es einfach nicht glauben. Vielleicht sollte ich reingehen und nochmal fragen. Aha. Okay, da vorne liegt ein Wohngebiet. Das ist immer noch nicht das LeBlanc. Also wieder zurück. Okay, wir könnten ja einfach noch mal auf der Minikarte gucken. Was sieht... das da drüben sieht aus wie ein Café. Leider habe ich jetzt keine Maus, um drüber zu zeigen, aber hier, das könnte das Café sein. Hallo?
Es sieht so aus, als wäre das Le Blanc hier. Reingehen. A public transit bus was driven down an opposing lane with its customers still in it. The citizens can't live in peace if this keeps up. Oh, how frightening. What could be going on? Didn't something similar happen just the other day? And down is the name of a shellfish used in pearl farming. Oh, right. They did say that was today. We'll be going now. The payment's on the table. Thanks for coming. This place is in the back alley, so there's no worries of a car crashing in here. A what now? There's been a string of those rampage accidents, you know. I just hope that none happen around here. It's none of my concern. We'll see you next time. Ugh, 4 hours for just a single cup of Joe. So, you're the guy. Yep, ich bin Eisen. Bitte kümmere dich um mich. Bitte, bitte, bitte. Ist Sakura-san hier? Yeah. I'm Sojiro Sakura. You'll be in my custody over the next year. I was wondering what kind of unruly kid would show up. But you're the one, huh? Have you been told? A customer of mine and your parents know each other, and... well, not that that matters. Follow me. This is your room. I'll at least give you sheets for your bed. You look like you want to say something. Ziemlich groß. It's on you to clean up the rest. I'll be leaving after I lock up each day. You'll be alone at night, but don't do anything stupid. I'll throw you out if you cause any trouble. Now then. I got the gist of your situation. You protected some woman from a man forcing himself on her. He got injured, then sued you, right? Ja, so kann man es zusammenfassen. That's what you get for sticking your nose in a matter between two adults. You did injure him, yeah? Bisschen. And now that you've got a criminal record, you were expelled from your high school. The courts ordered you to transfer and move out here, which your parents also approved. In other words, they got rid of you for being a pain in the ass. It's best you not talk about anything unnecessary. I am in the restaurant business, you know. Behave yourself for the year. If nothing happens, your probation will be lifted. Bewährung? Really now? It's the word that applies to you. Your sentence lasts until next spring, right? That's why you're gonna be here for the coming year. Cause any problems and you'll be sent straight to juvie. We'll be going to Shujin tomorrow. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das Einbrechen und Ausrauben eines Casinos als etwas zählt, was meine Bewährung verletzen würde. Also ich glaube nicht. Shujin? Shujin Academy, the school you'll be attending. We'll introduce ourselves properly to the staff there. There's rarely a place that'll accept someone like you, you know? What a waste of my Sunday. Your luggage arrived a little while ago. I brought it up here for you. So, also, ich wohne ab heute hier und da sehe ich doch lieber mal nach, was da drin ist. So, und wir wissen, wir kriegen ja schon ein paar Boni, wenn wir das jetzt aufmachen, untersuchen. Das ist der Karton, der von zu Hause geschickt wurde. Er ist voller Kleidung und allem, was man sonst so braucht. Ich ziehe mir erstmal was Bequemes an. So, und dann haben wir noch weitere Sachen.
wenn ich hier alles wegräumen, sollte ich auch gleich putzen. Also, räumt man hier mal ein bisschen weg, unaufgeräumter Boden. Hier liegen lauter ungenutzte Haushaltsgegenstände herum, völlig unorganisiert. Unaufgeräumter Tisch. Der Tisch ist ganz staubig. Wenn ich was in den Staub schreibe, ist es bestimmt gut zu lesen. Ne. Ja, fangen wir mal mit dem Putzen an. Richtig bequemes Bett. Ganz schön spät. Ich habe wohl lange aufgeräumt. What the heck? I heard you making all sorts of noise up here, but I didn't think you were cleaning. Actually, the place doesn't look too bad. Though it's only natural you'd want to keep your room tidy. Why don't you go to bed for tonight? You don't have anything better to be doing, right? I'm going to close up shop and get out of here myself. I won't be the one looking after you if you get sick from staying up too late. You got that? Ja, okay. Und jetzt lernen wir, wie wir die Zeit vordrehen können. Schlafen gehen ist eine besondere Aktion, die dazu führt, dass Zeit vergeht. Deine Zeit ist begrenzt. Behalte beim Handeln deinen Zeitplan im Hinterkopf. So, und das ist jetzt auch noch eine Sache. Wir werden das jetzt nicht optimal durchlaufen lassen. Ich weiß, es gibt Pläne im Internet, die einem sagen, wie man den perfekten Tagesablauf macht, dass man nichts verpasst und so weiter. Das werden wir nicht machen. Wir werden vielleicht ab und zu mal die Online-Hilfsfunktion des Spiels aufrufen, wenn wir mal nicht genau wissen, was wir machen sollten oder wohin es gehen könnte. Oder um einfach auch mit Sachen Track zu halten. Aber ansonsten werden wir das einfach mal rein nach dem Feeling machen, worauf wir gerade Lust haben. Und das wird dann auch besonders dann zum Tragen kommen, wenn wir das in den Streams machen. So, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt langsam ins Bett. Und das ist dann auch der perfekte Zeitpunkt, um die erste Folge hier zu pausieren. Und wir sehen uns ja dann eigentlich schon in der nächsten Folge, die ja auch morgen schon kommt, wieder. Und ich bin gespannt, wie es euch gefallen hat. Wir sehen, hören und spielen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao. Ach ja, und bevor ich es vergesse, nochmal vielen Dank an meine Kanalmitglieder, die dieses Let's Play hier finanziell mit unterstützen, die jede Woche, jeden Monat ein paar Euro in meinen Hut werfen und dafür ein paar kleine Boni bekommen, aber eben damit auch hier diese kleine Danksagung bekommen. So, das war's aber jetzt wirklich. Wir sehen, hören und spielen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.